लेके आया मैं मस्टैंग सिर पे सजा के टर्बन गरेरा मेरी अक्खा दे रखा स्वैग में अर्बन स्पीड इन माय ब्लड व्हील्स और ऑन फायर अब चक्की होई मैं एले तो लेके टर्बन मैनू बन के शिकारी तेरे यार कोई मजाक ना बंद हो जू विच पटारी करी जावा रेस मेरे तब राइट सोच के गड्डी नू चलावा आखरी राइट सोच के दिलों तूफान दसन दी होनी तेरे राहे पैना उन्हें चीरना चट्टाना नू ना दसना ना कुछ कहना proud to be an outlaw रेस कर रहा illegal जी में चटे ना शिकार आवाज उड़दा ईगल की गल सोनिया तेनू किस गल दा डाउट या जद यार तेरा रेस करे क्राउड करदा शाउट या जीवे लाड़ी वे हाई स्पीड में do or die ऐदा ही लाइफ नू करा ट्रीट में मौत सच किसे चीज दा खौफ ना स्पीड दी एडिक्शन रेस करा मैं शौक नाल साम दाम दंड वेद सब लाके फेंक लो I'm a tornado go down मथा टेक लो गड्डी हाईवे नू चीरी जावे सोनिए हथ जोड़ माफी मंगदी स्पीड नी ओवरटेक करना ता गल दूर आ स्पीड गन भी ना कर सकदी नी गड्डी हाईवे नू चीरी जावे सोनिए हथ जोड़ माफी मंगदी स्पीड नी ओवरटेक करना ता गल दूर आ स्पीड गन भी ना कर सकदी नी ना लावा ब्रेक गड्डी च वजे ब्रेक गड्डी छूके ना कोई कर सके जेसी at 8:30. Alright? So we're going to go through the flags at the moment. For the first 3 laps of the lead and follow, we're going to display all yellow flags for the first 2 laps in each group, and then we're going to display the green flag. This exercise is done for all drivers to be accustomed with marshal points and for them to get acquainted. We'll start with the green flag, as displayed here by Mr. Rodan. The green flag is usually done after there is an incident. This is to promote that the track is now safe and you can go and resume with your track activities. The next flag is going to be the red flag. The red flag is used when we're stopping the race or session for any reason that we might see fit. Next one is going to be the checkered flag. This is displayed when your session is over. The yellow flag is displayed if there is an incident on track. It can be anything. When the yellow flag is displayed, you're supposed to dethrottle, assess the situation ahead of you, and remain in a moderate speed around the situation until you're promoted with a green flag. Then you're okay to continue the session as follows. The white flag is used in a race scenario, but we're going to explain it from now. It's used when there is a slow-moving vehicle ahead of you. It might be a damaged vehicle or anything. This is to indicate that there's someone slow driving ahead of you for you to know how to safely proceed. The black flag is displayed after the warning flag. This is the secondary warning flag. It's considered the secondary warning flag. And once the black flag is displayed with your number, you're supposed to leave into the pits directly. There is also a black flag with an orange dot in the middle. If that is displayed at any case, this is because it's a mechanical damage within your car. It could be oil, it could be tires, it could be whatever we might see fit. And this is just for you to know, and you proceed back into the pits and we can assess the situation further. The blue flag is used in a race. The blue flag is used to indicate to the slower driver ahead that there is a faster driver in front of him and that he might need to pull off to each end just to let the driver pass because he's faster than him. Then we have the stripe flag. Oh, actually, yeah. This is done as a pre-warning. If anything that you might do on track, misconduct of any sort,
we're going to issue that flag to let you know that we don't approve of that behavior. And if you continue doing that, we'll issue the black flag to get you out of the truck. The striped flag, the striped flag is going to be an indication to a slippery surface ahead. It can be oil, it can be debris, it can be coolant water, any of that sort. So be cautious of the surface ahead of you coming into the striped flag zone. The Kuwaiti flag, we don't have one here, but this is usually to start a race. That's the flag that we use. And then a safety car, yellow flag with an SC, means there's a safety car on track. Once your group is called, you will all drive up to an area that looks like this, which is pit in, pit out. And marshals there will then check your credentials, check your wristbands, make sure everything is intact, that your seat belt is tied up, that you're wearing a helmet, and everything is okay for you to proceed on track. If for any reason you're not permitted on track, this is the area that you take to make a U-turn to leave the track. And you're to leave from that gate, not to drive in reverse. I saw one Subaru today, i4. I don't know if you're here or not. Yeah, you're driving the opposite end of track. If we see you doing this today, we'll just execute you off the premises, and you will leave this event basically. To rejoin on track, this is how you will. This is what's visible ahead of you when you're getting on track. Be careful, because this is kind of the race line that we're in. So just look at your mirrors, assess the situation, and gradually enter the track. Once you want to leave the track or leave the pit, coming into turn 19, you will see this gantry ahead of you. This is an indication that you can now leave the track. This is like a reference point. Leaving the track and the race line is similar in nature. Have an indication to the right to indicate to drivers driving faster behind you that you're leaving the track, and you can leave safely. Stay to the right and you will find the pit entrance. Once you enter the pit speed, I think it's a universal thing, 60 kilometers within the pit lane. And that's the only lane that you can drive 60 on. Once you leave that lane, when you cross the red line, it's the slow lane and then the parking lane. We don't want any of your cars parked in the slow lane. It's a lane that's being used, so please don't park it there. And if you're going to park your car onto the right, we don't want a situation where we need to find you to move your car because you're blocking someone in the pits. Make sure it's in the pits or parked in a secure area before leaving your car to go eat or do whatever you need to do. 6 basic rules for pit lane. You never travel in the opposite direction for any reason whatsoever. There's no refueling or smoking in pit lane. There's no There's no kids under 16, and please follow all martial rules. Today we're going to be using the National Circuit. It's a very fun circuit, if you ask me. I like it so much. This is the basic format. You will find a lot of maps around the pits and the garages. You can be acquainted with the turns. One turn to watch out at is 14 into 15, which is actually turn 15, because once you go into the Pentagon, it's 12, 13, and 14 are similar in nature, and once you get to 15, it gets really tight, so just be aware of that. After a few runs, if you feel that your brake is spongy, that means your brake is overheated and that you are supposed to come into the pits to prevent from a brake failure. So just for your knowledge. If for any reason one of your friends is caught up in this situation,
we ask you that you follow the flags that are ahead of you. You don't park, you don't reverse, you don't go assist your friends in any way, shape or form, because that will only slow down the process that we need to do, is to get your friend safely out of that situation. Once you're in a gravel trap and you're pushing forward and there is no use, there's no movement in the car, just wait patiently. A recovery service will come and try to get you out of there. When you're being towed, make sure the rope is diamond pulled, so you just tap on the brakes slightly just to keep it at that motion. It's the safest way to be towed. In the case of an emergency, there are fire extinguishers all over the track. And you just see a red sign. You go to that situation. If you need to get off the track for any reason, to be in a safer environment behind barriers, there are green running men all over the track. You can find them and get to a safe haven. All loose articles in the car should be cleared, so we don't want anybody getting hit in the face or anything getting stuck under your brakes, anything like that. That should be promoted by the organizers in scrutineering, so we'll highlight on that. Basic turning points, we play it from piano to piano. So this is basically it. This is going to be turn 7A. You're going to see that it's a late apex zone. Once we have a train formed up in the lead and follow, we're going to take the correct line at 60 kilometers when it's a yellow, when the track is a full course yellow. And then the third lap we'll try to push more, so you're familiar with the track and what's the speed limits within. Thank you for your time. Let's be safe. Get your wristbands, the blue ones and the yellow ones, because if you don't have both, you won't drive. And we're trying to promote a safe environment, so enjoy it and have. Yeah. You will all be issued. We'll get to that. Okay. We will issue transponders. Transponders are supposed to be in the lowest point possible in your car. So we recommend putting it. Yeah, we recommend putting it in the side panel of your door. And if we don't get a reading, one of KMT staff will come get you, and we'll probably put it in the front grille of your car. The organizers would like to have a word with you. يعطيكم العافية. طبعا آخر نسخة بهالسنة من كويت تراك أتاك، الثالثة والأخيرة إن شاء الله. نفتح إن شاء الله مع الموسم القادم مع إخواننا بمدينة الكويت رياض محركات، وبلغتهم إن شاء الله بكل التواريخ اللي راح تصير. بس عندي كم ملاحظة زيادة على البريفنج، ما شاء الله كان البريفنج حلو وكل شيء يتوضح فيه، بس عندنا كذا نقطة بما أن مرتين كانت في كذا مشكلة صغيرة، هي مو كبيرة ولكن كانت في كذا مشكلة. بس نصيحة بالنسبة حق يا شباب، لا تنسون الكول داون لاب، وايد مهمة. الكول داون لاب عقب كل 3 لفات لفتين، الحين الجو شوي بعد حار، يعني عقب كل لفتين سووا كول داون لاب، تمشوا على الراحة، طقوا فلاشر، تمشوا على الراحة، وعشان بس البريكات، بريكاتكم عشان تمسك لا تصير سبونجي بريك. انزين، وبالنسبة حق لما تخلصون من ان شاء الله التراك اتاك من البطولة، هي نفسها الترانسبوندر، الله يخليكم السناسر اللي حطيتوها في سياييركم لا تنسون ترجعونها بليز، نحتاجها ضروري، واخذوا بطايقكم المدنيه. اي سؤال، اي استفسار، اي احد عنده سؤال استفسار عن البطوله، عن الحلبه، ما حد عنده شيء؟ تفضل تامر. In the track attack or the time attack, do we get a warm-up lap when you go out? اي بالنسبه حق البطوله، حق اللي اول مره ناس يحضرون، راح تكون ان شاء الله 4 لفات. اول لفه راح تكون الورم اب لاب، بعدين لفتين محسوبين، بعدين الاخيره الكول داون لاب، وانت اللي داش بعدين البت مالك. بس الكول داون لا تسوونها وايد بطيئه، لان وراكم واحد طالع قاعد يسوي ورم اب لاب. بعد في احد عنده اسئله؟ كل واحد بروحه ها؟ اي راح يكون ان شاء الله كل واحد بروحه. في اضاءه، نزلتوا الاضاءه ولا ما مربوط؟ لا نفس اللي كانت. ده
No overtaking at the corner is not allowed. باللفات الاوفرتيكينج مو ايوه بالنسبه حق في البلنتي ما منو سالنا مره عن البلنتي شنو البلنتيات يا جماعه شفتوا الخط مو الاحمر يعني مو 4 تواير صاروا على الاحمر والابيض الخط اللي موجود اذا 4 تواير طافتها 2 سكند عدل 2 سكند صح هذا اللي يكتبونه اي 2 سكند ها 2 سكند عقب الخط مو على الاحمر والابيض اي خط ما في خط بالحلبة وانت تمشي ابيض واحمر قبله في خط ايوه الابيكس اللي هو البيانو في عليه خط خارجي اللي هو حدود الحلبة مو اللي برا اللي داخل الخط هذا الداخلي اذا توائرك اللي على اليسار سواء البيانو على اليمين توائرك اللي على اليسار برا الخط او على الخط خلاص منقص منك 4 تواير يعني ثانيتين زيادة ثانيتين على كل ذا على كل ما تطلع يعني سويت مرة هني ومرة هني 4 تواير اذا 4 تواير تايرين ماكو مشكلة بس 4 تواير 4 تواير لان ذيك المرة الكل عطوه بلنتي 2 سكند लेके आया मैं मस्टैंग सिर पे सजा के टर्बन गरेरा मेरी अक्खा दे रखा स्वैग में अर्बन स्पीड इन माय ब्लड फील्स और ऑन फायर अत चक्की होई मैं एले तो लेके टर्बन मैनू बन के शिकारी तेरे यार कोई मजाक ना बंद हो तू विच पटारी करी जावा रेस मेरे तब राइट सोच के गड्डी नू चलावा आखरी राइट सोच के लोग तूफान पसंदी होनी तेरे राहे पैना उन्हें चीरना चट्टाना नू ना दसना ना कुछ कहना proud to be an outlaw रेस कर रहा illegal जी में चटे ना शिकार आवाज़ उड़दा ईगल की कर सोनिया तेनू किस गल दा डाउट या जद यार तेरा रेस करे क्राउड करदा शाउट या जीवे लाड़ी वे हाई स्पीड में do or die ऐदा ही लाइफ नू करा ट्रीट में not such this is cheese दा cough ना speed the addiction रेस करा मैं शौक ना साम दाम दंड वेद सब लाके फेंक लो I'm a tornado put down माथा टेक लो गड्डी हाईवे नु चीरी जावे सोनिए हाथ जोड़ माफी मंगदी स्पीड नी ओवरटेक करना ता गल दूरिया स्पीड गन भी ना करे सगरी गड्डी हाईवे नु चीरी जावे सोनिए हाथ जोड़ माफी मंगदी स्पीड नी ओवरटेक करना ता गल दूरिया स्पीड गन भी ना करे सगरी ना लावा ब्रेक गड्डी च वजे ब्रेक गड्डी छूके ना कोई कर सके चेस नी
लेके आया मैं मस्टैंग सिर पे सजा के टर्बन करेरा मेरी अक्खा दे रखा स्वैग में अर्बन स्पीड इन माय ब्लड फील्स ऑन फायर अत चक्की होई मैं एले तो लेके टर्बन मैनू बन के शिकारी तेरे यार कोई मजाक ना बंद हो जू विच पटारी करी जावा रेस मैं तब राइट सोच के गड्डी नू चलावा आखरी राइट सोच के लोग तूफान पसंदी और केड़े राहे पैना हुण चीज ना चटाना नू ना दसना ना कुछ कहना proud to be an outlaw race कर रहा illegal जी मैं चटे ना शिकार आवाज होता ईगल की गल सोनिए तेनू किस गल दा डाउट या जद यार तेरा रेस करे क्राउड करता शाउट या जीवे लाड़ी वे हाई स्पीड मैन तू आ डाई एंड ही लाइफ नू करा ट्रीट not such this is cheese दा cough ना speed the addiction race करा मैं शौक ना सामधान दंड वेद सब लाके फेंक लो I'm a tornado go down माथा टेक लो गड्डी हाईवे नु चीरी जावे सोनिए हथ जोड़ माफी मंगदी स्पीड नी ओवरटेक करना ता गल दूरिया स्पीड गन भी ना कर सकदी गड्डी हाईवे नु चीरी जावे सोनिए हथ जोड़ माफी मंगदी स्पीड नी ओवरटेक करना ता गल दूरिया स्पीड गन भी ना कर सकदी ना ना वे गड्डी च वजे टेक गड्डी छुके ना कोई कर सके जैसी लेके आया मैं मस्टैंग सिर पे सजा के टर्बन करेरा मेरी अक्खा दे रखा स्वैग में अर्बन स्पीड इन माय ब्लड फील्स ऑन फायर अत चक्की होई मैं एले तो लेके टर्बन मैनू बन के शिकारी तेरे यार कोई मजाक ना बंद हो जू विच पटारी करी जावा रेस मैं तब राइट सोच के गड्डी नू चलावा आखरी राइट सोच के लोग तूफान पसंदी और केड़े राहे पैना हुण चीज ना चटाना नू ना दसना ना कुछ कहना proud to be an outlaw race कर रहा illegal जी मैं चटे ना शिकार आवाज उड़ता ईगल की गल सोनिए तेनू किस गल दा डाउट या जद यार तेरा रेस करे क्राउड करता शाउट या जीवे लाड़ी वे हाई स्पीड मैन तू आ डाई एंड ही लाइफ नू करा ट्रीट not such this is cheese दा cough ना speed the addiction race करा मैं शौक ना सामधान दंड वेद सब लाके फेंक लो I'm a tornado go down माथा टेक लो गड्डी हाईवे नु चीरी जावे सोनिए हथ जोड़ माफी मंगदी स्पीड नी ओवरटेक करना ता गल दूरिया स्पीड गन भी ना कर सकदी गड्डी हाईवे नु चीरी जावे सोनिए हथ जोड़ माफी मंगदी स्पीड नी ओवरटेक करना ता गल दूरिया स्पीड गन भी ना कर सकदी ना ना वे गड्डी च वजे टेक गड्डी छुके ना कोई कर सके जैसी العافية. معاكم أخوكم عبد الله الحربي من إدارة نادي زد الكويت، ونشكر المنظمين والقائمين وإدارة كويت موتور تاون على هالفعاليات الطيبة.
وكل الشكر بالأخص لأخوي محمد العامر وأخوي زكريا دشتي على هالبطولات الطيبة، ويشرفنا دائما أن نشارك وياكم ونشجع على رياضات السيارات اللي ما قصرتوا بتمثيلها أفضل تمثيل. جزاكم الله خير. طبعا لله الحمد، فعالية كويت تراك أتاك هي أول فعالية من نوعها في الكويت وعلى حلبة مدينة الكويت لرياضة المحركات. كانت في تاريخ 8 فبراير والجولة الأولى والجولة الثانية في 1/3، واليوم احنا في 18/4 نسوي الجولة الثالثة والأخيرة لهذا الموسم. الحمد لله والشكر مرت الفعالية على خير والكل كان مستانس، وشكرا للديوان الأميري وشكر كذلك للرعاة الرسميين اللي هم شركة علي الغانم للسيارات، مركز هنتر للسيارات، وكذلك سويس فاكس وجميع المشاركين معنا والأخوان والشباب. نرحب فيكم وإن شاء الله نتطلع للقائكم في الموسم القادم شهر 10 إن شاء الله، وشكرا لكم جزيلا. السلام عليكم، يعطيكم العافية. معكم حسن تميمي عضو بنادي زد الكويت. أشكر أخوي زكريا دشتي، والله يعطيكم العافية على التنظيم الحلو والفعالية الحلوة وعلى الحفل الكريم اللي انتم مسوينها، والله يعطيكم ألف عافية.